Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I really hope that you all are doing well. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ ఈరోజు మనం రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో ఇంకొక టాపిక్ చేసుకోపోతున్నాము. అది వచ్చేసి ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో అలాంగ్ విత్ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ టాపిక్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ ప్లస్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అన్నమాట. సో అలాంగ్ విత్ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ ఐ విల్ బీ కంప్లీటింగ్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్, ఒక చిన్న టాపిక్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్. సో వన్స్ దిస్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దిస్ వీ విల్ బీ డూయింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మండే రోజు అంటే రేపు సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఆల్సో ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. అంటే రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ సెపరేట్గా రేపటి సెషన్లో చేసుకోపోతున్నాము. ఆల్ రైట్ ఎవ్రీబడి. సో హలో ఎవ్రీబడి, హలో హలో రేవంత్ కుమార్, హాయ్ నానా, హాయ్ మదన్, హాయ్ ఆనా, అశ్విని స్మార్ట్ బాయ్, వివి గేమింగ్, అర్చన, అంజు, ఎస్, ఇంద్రాణి, ఆదిత్య, నిహారిక, ప్రార్థన. Yes, so andariki a very good evening nana. Let's begin the session. So we will be starting with uterus. Okay, so embryo development manaku ardham avvalante first aithe we have completed male reproductive system, alane we have completed female reproductive system kuda. Okay, meer inka adi chudle ante mari you can watch those sessions. Okay, so uterus nunchi start chesukundamu. So inner layer of uterus ni emantaru? Endometrium, right? So inner layer of the uterus is called endometrium. So what is the function of this endometrium? Asali endometrium use enti, endometrium valla what is the purpose anamata? Okay, who will tell me? Good evening Prarthana, good evening. Vinochu nana, Anju Chaudhary, AP students kuda vinochu. In fact, I recommend that both AP and TA students iddaru vinandi. Okay, nashtam em ledhu kada nana. ఎలాగో చూడండి, ఇప్పుడు బోత్ ద ఇప్పుడు టీఎస్ అండ్ ఏపీ సిలబస్లో టాపిక్స్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ, జస్ట్ టీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్లో కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అంతే. ఆ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీకు టైం ఉంటే వినండి, ఏముంది. సో దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ గెయినింగ్ సమ్ నాలెడ్జ్, రైట్? Revanth Kumar, ma'am, is there any chance to get live classes for AP SA1 preparation because exams are ahead? Of course, Nana, Revanth. మొన్న టీఎస్ వాళ్ళకు ఎలా మనం ఒక మ్యారథాన్ సిరీస్, ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్ సిరీస్, ఇంకొక కొత్త సిరీస్ చేసి SA1 ప్రిపరేషన్ చేసుకున్నాము కదా, సేమ్ అలానే మీకు కూడా SA1 ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది. వీఆర్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఫైనల్ డేట్స్. ఓకే, సో వన్స్ ఒఫీషియలీ నోటిఫికేషన్ రాగానే వీ విల్ బి డూయింగ్ ద సిరీస్. ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఒక సిరీస్ ఉంటుంది, SA1 ప్రిపరేషన్ సిరీస్. ఓకే, సో మొత్తం ఇట్లా స్టార్టింగ్ నుంచి ఆల్ ద రివిజన్, క్వశ్చన్స్, డయాగ్రామ్స్, ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ సబ్జెక్ట్స్లో యాక్టివిటీస్. ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ కూడా మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అన్నీ వీ విల్ బీ రివైజింగ్. ఓకే రేవంత్, డోంట్ వరీ. హాయ్ చందన, ఎస్, likes are very less today. Why nana? So many students joining the live but likes are very less. Ma'am, నేను ఎగ్జామ్ బాగా రాసా. ఓకే మిస్టర్ బ్లాక్, వెరీ గుడ్. ఎస్ ఎస్ చందన, ఏపీ స్టూడెంట్స్కి చెప్తాను నాన్న, డోంట్ వరీ. సో యూట్రస్లో ఇన్నర్ లేయర్ ఉంటుంది కదా, ఎండోమెట్రియం. ఎస్, యూ పీపుల్ ఆర్ రైట్. సో ఎండోమెట్రియం ఇట్ ఈస్ అంటే యూట్రస్ వాల్లో ఒక బ్లడ్ థికనింగ్ అనమాట. సో ఆ బ్లడ్ థికనింగ్ ఎందుకు అవుతుంది? ఓకే, యూట్రస్ వాల్లో వాట్ ఎవర్ బ్లడ్ థికనింగ్ ఇస్ అపియరింగ్, సో అది ఎందుకు అవుతుంది అంటే దానికి ఒక యూజ్ ఉంది. ఓకే, ఒకవేళ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో వాట్ ఎవర్ ఓవమ్ ఈస్ దేర్, ఓకే, సో ఆ ఓవమ్ ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్టిలైజ్డ్, దెన్ ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత ఓవమ్ విల్ ఫార్మ్ zygote, then zygote will be converted to embryo. Okay, that embryo will be coming to the uterus, right? So when the embryo is arriving the uterus, akkada embryo ante that is going to be the baby, right? Embryo will become the fetus, fetus tarvata baby. So aa embryo develop avalante, aa embryo development kosam there should be some nourishment, there should be some protection, okay, some support. దాని కోసం ఎండోమెట్రియం is thickening. Okay, సో దానికి
రెండు కేసెస్ కూడా లాస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాము కదా. ఒకవేళ ఓవం, ఓకే, ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో ఉన్న ఓవం ఫర్టిలైజ్ అయితే జైగోట్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది, గెస్టేషన్ పీరియడ్ ఆర్ ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ విల్ స్టార్ట్. ఒకవేళ ఫర్టిలైజేషన్ అవ్వకపోతే, ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో ఫర్టిలైజేషన్, ఓకే, సో అంటే స్పర్మ్ లేకపోతే ఫర్టిలైజేషన్ ఉండవు కదా, సో ఫర్టిలైజేషన్ లేకపోతే నో జైగోట్ ఫార్మేషన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అదే ఎండోమెట్రియం డిసింటిగ్రేట్ అయి ఇట్ ఈస్ షెడింగ్ ఆఫ్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్. సో దాన్ని మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లో అంటారు. చూడండి, సో దిస్ endometrium wall along with the unfertilized egg that is coming out of the uterus, and danni emantaru menstrual flow or menstrual cycle, okay, that happens every 28 days, okay na. So when this is happening, when there is no fertilization, okay, what happens if there is fertilization? Got it? So okavela fertilization jarugute అప్పుడు జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, అండ్ దాట్ జైగోట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఎంబ్రియో, ఓకే. సో జైగోట్ ఇంటూ ఎంబ్రియో అంటే ఏంటి, జైగోట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ సెల్, సో దాట్ సింగిల్ సెల్ విల్ అండర్గో డివిజన్, సెల్ డివిజన్, అండ్ దాట్ ఫార్మ్స్ ఎంబ్రియో. అంటే 1 సెల్ డివైడింగ్ ఇంటూ 2, 2 ఇంటూ 4, 4 ఇంటూ 8, ఓకే. అలాగే బాల్ ఆఫ్ సెల్, ఓకే, అది పెరుగుతుంది డివిజన్, సెల్ డివిజన్ వల్ల, దట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఇన్ సైజ్. సో దాట్ ఎంబ్రియో, ఓకే, ఇక్కడ ఓవిడక్ట్ ఆర్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఉంటుంది కదా, సో ఫర్టిలైజేషన్ ఒకవేళ అయితే దాట్ జైగోట్ విల్ బి బికమ్ ఫార్మింగ్ ఎంబ్రియో, అండ్ ఎంబ్రియో విల్ బి రీచింగ్ ద యూట్రస్, ఓకే. సో యూట్రస్కి రాగానే that is sinking into the endometrium layer, okay, that is called implantation of embryo, okay. So embryo development manam ardham chesukovalante first aithe manaku embryo ela form aitundi telisi undali, okay. So fertilization aithe zygote will be formed, from the zygote embryo is formed. Fertilization avakapothe then menstrual cycle will happen, okay. No fertilization, no zygote, menstrual flow or menstrual cycle. Fertilization if it happens, then there will be zygote formation, and then the gestation or pregnancy period starts, okay. Good evening Rehan, you got 80 out of 80 in science. Very good Rehan, I'm so happy to hear this. And I really wish and pray that all of you get full marks in your final exam, okay. So meer kashtapadalana last 3 months baga kashtapadali, and you all will definitely succeed, okay. Good evening Shiva Kumar. Anna, you also got 10 out of 10. Very good Anna, very good. Mahi, ma'am, can you explain parthenogenesis and parthenocarpy? Mahi, parthenogenesis ante unfertilized egg nunchi ఒక అంటే ఫ్రూట్, ఇప్పుడు గ్రేప్స్ ఈ మధ్య సీడ్లెస్ గ్రేప్స్, లేకపోతే వాటర్ మెలన్ కూడా ఈ మధ్య సీడ్లెస్ వాటర్ మెలన్ లాగా వస్తుంది కదా. సో అసలు సీడ్ లేకుండా ఫ్రూట్ ఎలా ఫామ్ అయింది, అది డౌట్ రావాలి కదా. ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా సీడ్ అనేది ఉండాలి. కానీ ఈ మధ్య దే ఆర్ డూయింగ్ పార్థినోకార్పిక్ ఫ్రూట్స్, ఓకే, అంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ ఫ్రమ్ ది అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ అన్నమాట, ఓకే. So how the seed is formed? Seed will be formed once the egg is fertilized, okay. Female gamete is fertilized. Female gamete fertilization lekuna kuda fruit development avadam, adi parthenogenesis, and alanti fruit ni parthenocarpic fruit antaru, okay. Okay Nikhila, hello Nikhila. Bhagyashree, good evening Nana. Okay మ్యామ్, ఏపీ 9th క్లాస్ శివదుర్గ చేద్దాం నాన్న 9th క్లాస్కి కూడా, ఓకే. ఎస్ రేవంత్ కుమార్, నేనే తీసుకుంటాను, డోంట్ వరీ, ఓకే రేవంత్. సరే, సో లెట్స్ ఫోకస్. సో హౌ ద ఇంప్లాంటేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. ఇంప్లాంటేషన్ అంటే ఏంటి, సపోజ్ జస్ట్ ఇమాజిన్ దిస్ ఈస్ ద యూట్రస్, ఓకే. యూట్రస్ వాల్లో దేర్ ఆర్ బ్లడ్ లేయర్, ఓకే. సో ఆ బ్లడ్ లేయర్ని ఏమంటారు, ఎండోమెట్రియం, ఓకే. ఫర్టిలైజేషన్ జరగకపోతే దిస్ బ్లడ్ లేయర్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లో. ఫర్టిలైజేషన్ అయితే, సో వాట్ ఎవర్ zygote is there, that zygote is coming to the uterus,
జైగోట్ యూట్రస్కి వచ్చిన తర్వాత అదే జైగోట్ ఎంబ్రియో ఈజ్ సింకింగ్ ఇన్ టు దాట్ ఎండోమెట్రియం లేయర్స్. ఓకే, ఎండోమెట్రియం లేయర్స్లో కొంచెం సింక్ అవ్వడం, కొంచెం ఇట్లా ఎంబేడెడ్ అవ్వడం. ఓకే, ఆ ప్రాసెస్ని ఇంప్లాంటేషన్ అంటారు. సో లెట్స్ సీ యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవమ్ అంటే ఫర్టిలైజేషన్ జరిగింది, స్పామ్ అండ్ ఓవమ్ ఫ్యూజన్ అనేది జరిగింది. ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ ఆర్ ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవమ్ మైటోటిక్ డివిజన్ ద్వారా ఓకే ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఎంబ్రియో అండ్ దట్ మూవ్స్ డౌన్ ద ఓవిడక్ట్. ఓవిడక్ట్ అంటే ఫాలోపియన్ ట్యూబ్. సో ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ నుంచి అది మెల్లగా కిందకి వస్తుంది. ఎక్కడ? యూట్రస్కి. ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్. ఓకే, బోత్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్. ఓకే, సో ఏదో ఒక ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది కదా. సో ఫ్రమ్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ద ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ ఇస్ కమింగ్ టు ద యూట్రస్. యూట్రస్లో ఏమవుతుంది? ఫైనలీ అటాచ్ టు ద సాఫ్ట్ టిష్యూ ఆఫ్ యూట్రస్. యూట్రస్లో సాఫ్ట్ టిష్యూ ఉంటాయి కదా, అక్కడ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎంబ్రియో అనేది జరుగుతుంది. తర్వాత ఎంబ్రియో సింక్స్ ఇన్ టు ద సాఫ్ట్ యూటరైన్ వాల్. ఇప్పుడు యూట్రస్లో ఒక సాఫ్ట్ వాల్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఏది? ఎండోమెట్రియం. సో ఆ ఎండోమెట్రియంలో ద ఎంబ్రియో ఈజ్ సింకింగ్ ఫర్ స్టెబిలిటీ. ఓకే, కొంచెం స్టెబిలిటీ కోసం దట్ ఈస్ సింకింగ్ అండ్ ఆ ప్రాసెస్ని ఇంప్లాంటేషన్ అంటారు. ఓకే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్. సో దిస్ ఈస్ ద యూట్రస్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ బై ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఫ్రమ్ బోత్ ద సైడ్స్. ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది. ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్. ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ జైగోట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, దాట్ జైగోట్ విల్ బి బికమింగ్ ద ఎంబ్రియో అండ్ దాట్ ఎంబ్రియో ఈస్ కమింగ్ టు ద యూట్రస్. ఓకే, సో యూట్రస్లో ఉన్న ఎండోమెట్రియం వాల్స్, సో రెడ్ కలర్ థిక్నింగ్, బ్లడ్ థిక్నింగ్ ఉంటుంది కదా యూట్రస్ వాల్స్లో, అక్కడ దిస్ ఎంబ్రియో విల్ బి ఎంబేడెడ్ అంటే కొంచెం ఇట్లా హాఫ్ సింక్ అవ్వడం. ఓకే, సో దాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? Implantation. Got it? Yes, everybody? Come on, సెషన్ని కొంచెం లైక్ చేయండి నాన్న. ప్రతిసారి చెప్పాలా? మీరు ఇట్లా సెషన్ ఎంటర్ అవ్వగానే యూ షుడ్ గివ్ మీ ద అటెండెన్స్, యువర్ ఎనర్జీ, యువర్ పాజిటివ్ వైబ్ నాకు ఫీల్ అవ్వాలి కదా. ఎస్, see, I cannot see you people, but I can see you through your energy, through your messages, through your likes, isn't it? So blast the like button and show me some energy. Madan, ma'am, sperm plus ova is zygote. There are two cells combined but zygote single cell ella aitundi. Yes, Madan, very good doubt. So two cells join అయినప్పుడు zygote single cell ella aitundi ante అది నేను సెల్ డివిజన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో సెల్ డివిజన్, మైటోసిస్, మియోసిస్ అనేది ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. అది ఇంకొక సెషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు హ్యాప్లాయిడ్ ఏంటి, డిప్లాయిడ్ ఏంటి, సో రెండు సెల్ ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు ఒకటే సెల్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అయింది, అవన్నీ అప్పుడు క్లియర్ అవుతుంది. ఓకే, దానికోసం వీ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ ద టాపిక్ మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్. సరేనా మదన్? ఓకే, స్మార్ట్ బాయ్. శ్రావంతి, హాయ్ నాన్న. అర్జున్, అవునా నాన్న? అర్జున్ కరెక్ట్. Anna, yes, Chandana. So whatever zygote kaadu, embryo. Okay, Chandana, zygote will form embryo and that embryo is coming to the uterus. Akkada uterus wall lo it is getting embedded. ఎంబెడెడ్ అంటే ఇప్పుడు కేక్ ఉంటుంది కదా, కేక్ మీద మీరు చెరీ పెట్టుకుంటారు కదా, సో ఆ చెరీ ఇట్లా సగం ఆ క్రీమ్ లోపలికి పోతుంది, సేమ్ అలానే. ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ బ్లడ్ థిక్నింగ్, బ్లడ్ లేయర్ ఎక్కడ? యూట్రస్లో, ఎండోమెట్రియం. ఓకే, సో ఆ ఎండోమెట్రియంలో ఆ ఎంబ్రియో ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ జస్ట్ ఎంబెడెడ్, సింక్ అవుతుంది కొంచెం లోపలికి. ఓకే, జస్ట్ స్టెబిలిటీ కోసం. అందుకే అండ్ దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంప్లాంటేషన్. I hope this is right now. Okay, understood kada? Ma'am, what is the difference between zygote and embryo? Gaming studio ఇప్పుడు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు ఒక సింగిల్ సెల్ జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సి దిస్ ఇస్ ది ఓవమ్ and whatever sperm will be there, right? Okay, sperm nunchi male gamete will be going inside the ovum and ovum lo already female gamete will be there.
So fusion of male gamete and female gamete will give rise to something called zygote. Okay, so what is that zygote? That is a single cell thing. Okay, so a single cell zygote is dividing and it is becoming 2 cells. 2 is dividing and again it is becoming 4 cells. Alage 4 nunchi it will be dividing again and it forms 8 cells. Okay, so oka single cell zygote first 2 cells, then 4 cells, then 8 cells, alane adi division jarugutune untundi and that is becoming embryo. అంటే అంత డీటెయిల్లో మీకు ఇప్పుడు లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు బైపీసీ తీసుకుంటే ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ అంటే జైగోట్ నుంచి ఎంబ్రియో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది స్టెప్ బై స్టెప్ డీటెయిల్లో ఉంటుంది. ఎక్కడ 11th and 12th అంటే ఇంటర్లో. ఓకే ఫైన్. Nikhila, you are confused. You want pictures. Okay, right now I don't have the pictures but I explained you, right, zygote and embryo. Okay, so embryo lo certain cells in the embryo they will develop into membranes. అసలు ఎంబ్రియోలో మెంబ్రెన్స్ అనేది ఎందుకు డెవలప్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా ఉంది ఇది. సో దిస్ ఇస్ ద యూట్రస్ వాల్లో embryo will be embedded. Okay, wall of the uterus you can see here and the embryo placement you can see. Okay, so once the embryo is embedded in the walls of uterus, that process is called implantation. Okay, so implantation ద్వారా అంటే కొంచెం స్టేబుల్ అవుతుంది ఎంబ్రియో, కొంచెం అది ఫిక్స్ అవుతుంది అక్కడ. ఓకే, సో ఆ ఎంబ్రియో నుంచి దేర్ ఆర్ సమ్ మెంబ్రెన్స్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, యూ కెన్ సీ సమ్ మెంబ్రెన్స్ హియర్. సో ఫ్రమ్ ది embryo some membranes will be formed. Those membranes are embryonic membranes. What are they called as? Embryonic membranes. Okay, so why membranes are formed? ఇప్పుడు embryo డెవలప్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు కొన్ని మెంబ్రెన్స్ అనేది దాని చుట్టూ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సో వై ద మెంబ్రెన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్? ఫర్ ప్రొటెక్షన్, ఫర్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఫర్ సపోర్ట్ టు ద ఎంబ్రియో. ఓకే, సో ఈ మెంబ్రెన్స్ అంటే ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో మనం ఈ మెంబ్రెన్స్ గురించి చదువుకోకపోతున్నాము. ఓకే, సో దీస్ మెంబ్రెన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ సపోర్ట్ టు ద డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ న్యూట్రిషన్ టు ద డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో. ఇప్పుడు ఒక ఎంబ్రియో డెవలప్ అవ్వాలంటే దానికి న్యూట్రిషన్ కావాలి కదా. ఓకే, ఏదైనా గ్రోయింగ్ బాడీకి కొంచెం ఫుడ్ ఆర్ న్యూట్రిషన్ ఆర్ నరిష్మెంట్ కావాలి. ఎస్, సో దానికోసం ఎంబ్రియోనిక్ లేయర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫర్ ప్రొటెక్షన్. ఇప్పుడు ఆ ఎంబ్రియో అనేది చాలా డెలికేట్గా ఇట్లా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి కొంచెం ప్రొటెక్షన్ కూడా కావాలి. అందుకే దేర్ ఆర్ మెంబ్రెన్స్ ఫార్మ్డ్ అరౌండ్ ది ఎంబ్రియో. ఓకే, ఇప్పుడే చదువుకోవాలని ఉందా మదన్? ఓకే, ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ, ఏం లేదు, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ యూర్ సిలబస్. ఓకే, అందరికీ కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది నాన్న మళ్ళీ డీటెయిల్లో పోతే మనం. ఓకే, అంజు చౌదరి ఏపీకి రిప్రొడక్షన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టాపిక్ చెప్పండి మ్యామ్. అంజు చౌదరి ఏపీ స్టూడెంట్స్కి చెప్తాను నాన్న, మళ్ళీ చెప్తాను నేను. సో అర్జెంట్ ఉంది అంటే ఆల్రెడీ మొన్ననే జస్ట్ 2 days బ్యాక్ I have explained female reproductive system and male reproductive system. అది మీరు చూడొచ్చు. ఓకే ఫైన్. సో ఈ ఎంబ్రియో చుట్టూ there are some membranes formed. What are those membranes? First one chorion, then amnion, allantois and yolk sac. These are the embryonic membranes around the embryo. Embryo చుట్టూ 4 membranes will be there: chorion, amnion, allantois and yolk sac. ఒకసారి ఈ పిక్చర్ చూడండి. ఓకే, సో లేయర్స్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో యూ కెన్ సీ సో మెనీ లేయర్స్, రైట్? amnion, chorion, allantois, yolk sac అండ్ amnion తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఫ్లూయిడ్ కనపడుతుందా, ఈ బ్లూ కలర్ డాట్స్, దాట్ ఫ్లూయిడ్ ఈస్ కాల్డ్ amniotic fluid. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, amniotic fluid. Got it? Tarun, hi Tarun. Dikshit Chintu, what is spam? What is the meaning of spam you are asking? సరే సరే అంజు, అర్థమైంది కదా, గ్రేట్. హాయ్ జోష్నా, గుడ్ ఈవినింగ్. సో ఇక్కడ యూ కెన్ సీ ఆల్ దీస్ లేయర్స్. సో 1 by 1 లెట్స్ అండర్స్టాండ్ అసలు ఎంబ్రియో చుట్టూ ఇవన్నీ లేయర్స్, కోరియాన్ లేయర్ ఆర్ అంబ్లికల్ కార్డ్, amnion, ప్లాసెంటా, ఇవన్నీ
ఫంక్షన్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ కోరియాన్ ఇస్ ద అవుటర్ లేయర్. ఓకే, ఎంబ్రియో ఉంటుంది కదా, ఎంబ్రియోకి అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఇస్ కోరియాన్. ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్, అది ఎలా ఉంటుంది, ఇట్లా ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ లాగా. ఈ కోరియాన్ నుంచి ప్లాసెంటా ఫార్మేషన్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో కోరియాన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి, కోరియాన్ నుంచి ప్లాసెంటా ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. అసలు ఈ ప్లాసెంటా ఏంటి, ఓకే, వై ఇట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ, ప్లాసెంటా టాపిక్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ AP స్టూడెంట్స్ ఆల్సో, TA స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. What is the significance of placenta? 4 mark question, very important. Okay, direct 4 mark question, got it? So how many of you know about placenta? What is the meaning of placenta? అసలు మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా, ఎప్పుడైనా విన్నారా ప్లాసెంటా అనేది ఏంటి? అంజు చౌదరి, అవును నాన్న, ఈ టాపిక్ AP స్టూడెంట్స్కి లేదు అంత డీటెయిల్లో, కానీ AP స్టూడెంట్స్కి ప్లాసెంటా ఈజ్ దేర్. ప్లాసెంటా ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. AP స్టూడెంట్స్ యూ క్యాన్ గెట్ ప్లాసెంటా క్వశ్చన్ ఫర్ 4 మార్క్స్. సో వినండి, ప్లాసెంటా ఫంక్షన్ ఏంటి, ప్లీజ్ ట్రై టు లిసన్. హాయ్ జాను, హాయ్ ప్రార్థన. ఈశ్వర్ టైమ్, వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద యూట్రస్, అదే కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఈశ్వర్. సో కోరియాన్ నుంచి ప్లాసెంటా విల్ బి ఫార్మ్డ్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ మదర్ టు ఎంబ్రియో ఈస్ త్రూ ప్లాసెంటా. సో ప్లాసెంటా మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఇప్పుడు స్మాల్ అంత చిన్న ఎంబ్రియో, ఇట్ ఈస్ డెవలపింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఫీటస్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ద బేబీ. సో ఆ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ అప్పుడు ఎంబ్రియోకి న్యూట్రియంట్స్ అనేది కావాలి కదా. ఎస్, సో ఆ న్యూట్రియంట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అసలు, ఫ్రమ్ ద మదర్స్ బ్లడ్. ఎస్ ఆర్ నో, మదర్స్ బ్లడ్ ఎందుకు, బ్లడ్లోనే కదా మనకు ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, ఆర్ వాట్ ఎవర్ మదర్ ఈజ్ ఈటింగ్. సో ఆల్ దోస్ న్యూట్రియంట్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ మదర్. ఓకే, సో మదర్స్ బ్లడ్ నుంచి ఆ ఎంబ్రియో బ్లడ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగాలి. ఓకే, సో హౌ కెన్ దాట్ హ్యాపెన్, దానికి ఏదో ఒక ప్యాసేజ్ లాగా ఉండాలి కదా. సో నిఖిల మ్యామ్, మరి మదర్కి న్యూట్రియంట్స్ ఎలా, మదర్కి న్యూట్రియంట్స్ ఎలా అంటే మదర్ విల్ బి టేకింగ్ ఫుడ్ నా, అదే న్యూట్రియంట్స్ ఫర్ హర్. అండ్ వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ షీ ఈజ్ ఈటింగ్ from her blood, అదే nutrients is going to the embryo. That's what happens. అంటే embryo is taking the food from the mother's blood. ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ హ్యూమన్ బాడీ ఈట్స్, ఓకే, హ్యూమన్ బాడీలో ఇప్పుడు మదర్ ఈజ్ ఈటింగ్ ఫుడ్. సో వాట్ ఎవర్ గ్లూకోజ్, అమినో యాసిడ్, న్యూట్రియంట్స్, ఏదైనా వైటమిన్, మినరల్, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హర్ బ్లడ్, isn't it? సో ఫ్రమ్ ద బ్లడ్ ఓన్లీ న్యూట్రియంట్స్ విల్ బి గోయింగ్ టు ద ఎంబ్రియో. ఓకే, అందుకే ఆ టైం పీరియడ్లో మంచిగా తినమంటారు కదా మదర్స్కి, క్యారింగ్ మదర్స్కి. ఓకే, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవర్ ఎప్పుడు చెప్తారు, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను, రేపే. ఓకే, యక్షిత్ రాజ్. అరవింద్, హాయ్ అరవింద్, హౌ ఆర్ యూ? ఎస్, ఐ రిమెంబర్ యూ అరవింద్. సో ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ మదర్ టు ఎంబ్రియో ఇస్ త్రూ ప్లాసెంటా. సో ఈ ప్లాసెంటా ఏంటి, ప్లాసెంటా క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, 5 స్టార్ క్వశ్చన్ ఇది, 4 మార్క్స్కి చాలాసారి రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్, 5 స్టార్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ప్లాసెంటా ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, సో కొన్ని ఎంబ్రియో సెల్స్ అండ్ కొన్ని మదర్ సెల్స్ నుంచి ప్లాసెంటా విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది, 12 వీక్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు. ఓకే, సో ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ స్టార్ట్ అయింది కదా, 12 వీక్స్లో ఈ ప్లాసెంటా అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అసలు ఈ ప్లాసెంటా ఎందుకు ఉంటుంది, దాని యూజ్ ఏంటి, దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, ఇట్ గివ్స్ నరిష్మెంట్ టు ద ఎంబ్రియో. ఇప్పుడు ఎంబ్రియో డెవలప్ అవ్వాలి, ఫీటస్గా మారిపోవాలి, ఫీటస్ షుడ్ బికమ్ ద బేబీ, అంత డెవలప్మెంట్ జరగాలంటే కొంచెం న్యూట్రిషన్ ఆర్ నరిష్మెంట్ అనేది ఉండాలి కదా. సో ఆ నరిష్మెంట్ ఈజ్ కమింగ్, లైక్ ద బేబీ ఈజ్ గెటింగ్ త్రూ ద ప్లాసెంటా. ఓకే, సరే. సో ఇందాకే మనం ఏం చూసుకున్నాము అంటే మదర్ బ్లడ్ నుంచి ఎంబ్రియోకి
nourishment or oxygen or ఏదైనా యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ రీచింగ్. సో ఏమైనా డైరెక్ట్ బ్లడ్ ఫ్లో ఉందా? కాదు. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ నో డైరెక్ట్ బ్లడ్ ఫ్లో ఫ్రమ్ మదర్ టు ఎంబ్రియో. సో ఎలా జరుగుతుంది ఆ ప్రాసెస్ ట్రాన్స్ఫర్? జస్ట్ బై డిఫ్యూజన్. ఓకే, సో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ బై డిఫ్యూజన్. అక్కడ ప్లాసెంటా దగ్గర what materials are diffused? Oxygen, carbon dioxide and nutrients. Okay, so whatever nutrients the mother is taking, a nutrient should go to the embryo, adi exchange jarugutundi. Oxygen very very important kada, growth kosam oxygen kavali. So mother's blood nunchi oxygen is going to the embryo. Carbon dioxide oka waste material, so adi kuda remove aitadi through the placenta only. Okay, so placenta very very important. It is like the connecting point between mother and the embryo. Okay, okay, Tarun, you want to become a scientist, you have good thoughts. So Tarun is asking all of us, in this huge universe there are living organisms only on earth. I hope there will be aliens in other planets also. Yes, aliens are possible, we never know. Ade kada research is going on. So Indian scientists, not only Indian scientists, every scientist on the earth, they are trying to reach to the Mars or other planets mida veladaniki. All the efforts, all the research is going on, so we never know, aliens undochu. So placenta ardhamaindi kada. So placenta is formed from the chorion only. So placenta is responsible for transferring nutrients from mother to embryo. Okay, so ikkada chudandi, amnion ante enti? Filled with inkoka layer idi amnion. It is filled with amniotic fluid. Suppose this is embryo and this is amnion. ఎంబ్రియో అండ్ అమ్నియాన్ మధ్యలో ఒక ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ amniotic fluid. వాట్ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ దిస్? amniotic fluid. ఓకే, సో ఈ amniotic fluid ఎందుకు ఉంది ఎంబ్రియో చుట్టూ? టు ప్రొవైడ్ మాయిశ్చర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ టు ది ఎంబ్రియో. అసలు ఆ ఎంబ్రియోకి మాయిశ్చర్ ఇంకా ప్రొటెక్షన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి దెర్ ఇస్ amniotic fluid. ఓకే, అంటే మాయిశ్చర్ లేకపోతే ఎంబ్రియో మొత్తం డ్రైగా అయిపోతుంది కదా. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి దెర్ ఇస్ amniotic fluid అన్నమాట. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ. సో ఎంబ్రియో డెవలప్స్ దిస్ ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ క్యావిటీ. ఇక్కడ ఆ ఫ్లూయిడ్ ఎందుకు ఉంటుంది? మాయిశ్చర్ కోసం, మెయిన్లీ మాయిశ్చర్ కోసం. ఎంబ్రియోకి మాయిశ్చర్ కావాలి. మాయిశ్చర్ లేకపోతే ఆ ఎంబ్రియో డ్రై అయిపోతుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ గ్రో, ఇట్ విల్ నాట్ డెవలప్. సో ఇంకొకటి ఏంటి? that fluid is protecting the embryo from minor mechanical injuries also. Okay, so to keep the embryo moist and protecting from minor mechanical injury. ardhamainda? Okay, the stylish. hi nana, ma'am AP వాళ్ళకి క్లాస్ లేదా? ఉంది నాన్న, విష్ణు AP వాళ్ళకి కూడా క్లాస్ ఉంటుంది. ఏపీ వాళ్ళకు అయితే సెపరేట్గా కొత్త సెషన్, కొత్త సిరీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫర్ SA1 ప్రిపరేషన్. ఓకే, వేదాంతు స్టూడెంట్ తను ఎంబ్రియో యూజ్ చేసిన వేస్ట్ మెటీరియల్స్ కూడా మదర్స్ బ్లడ్లోకే వెళ్తుంది అండ్ ఫ్రమ్ ద మదర్స్ బ్లడ్ ఇట్ విల్ బి రిమూవ్డ్. ఇప్పుడు ఎక్స్క్రీషన్, మదర్ బ్లడ్లో ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, లేకపోతే carbon dioxide is coming out from the mother's body. Okay, so embryo will give the waste material to the mother and mother body nunchi adi bayatiki remove aitundi. Okay, నిఖిల అవునా? అంతేనే అబ్జార్బ్ చేస్తుంది అది. ఓకే నిఖిల. సో నెక్స్ట్ వన్ అలంటాయిస్ అంటే ఏంటి? ఇది కూడా ఒక ఎంబ్రియానిక్ లేయర్. సో ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ ట్యూబులర్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ అంబిలికల్ కార్డ్. సో మీరు అందరు ఇది చూసి ఉంటారు, అంబిలికల్ కార్డ్. ఓకే, సో అంబిలికల్ కార్డ్ ఈస్ ద లాంగ్ ట్యూబులర్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ ద కనెక్టింగ్ పాయింట్ బిట్వీన్ ద మదర్ అండ్ ద చైల్డ్, మదర్ అండ్ ద బేబీ. ఓకే, సో దిస్ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. అండ్ అంబిలికల్ కార్డ్ ఎక్కడి నుంచి ఫార్మ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఫ్రమ్ ది అలంటాయిస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇంకొక లేయర్ వచ్చేసి యోక్ సాక్.
Yolk sac is, of course, from the name only you can understand it is sac-like structure. Most important point about yolk sac is it is vestigial organ. All right. Yolk sac is vestigial. Vestigial ante ఒకప్పుడు యూజ్ ఉంటే ఇట్ వాస్ ఫంక్షనల్ బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫంక్షనల్. ఓకే, దాన్ని వెస్టిజియల్ ఆర్గన్స్ అంటారు. సో హెరిడిటీ చాప్టర్లో వీ విల్ బి స్టడింగ్ అబౌట్ వెస్టిజియల్ ఆర్గన్స్, రైట్? సో వెస్టిజియల్ ఆర్గన్స్లో ఇది ఒక యోక్ సాక్ ఒక వెస్టిజియల్ ఆర్గన్ అనమాట. సరేనా? సో దట్స్ ఆల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ మళ్ళీ వినండి. జైగోట్ ఈజ్ ఫార్మింగ్ ఎంబ్రియో. Embryo will form fetus at 3rd month of pregnancy, then finally baby will be developing. Okay, so danni mottam aa process ni gestation period antaru. Gestation period or pregnancy period. Okay, so human body lo, human female lo gestation period is for 9 months approximately. Okay, so different animals lo this gestation period will be different. Elephant lo different ga untundi. Okay, cat, dog, like every different animals will have different gestation period. Human lo gestation period it can, you can say 9 months, 280 days anochu lekapothe 40 weeks. Okay, months lo, days lo, weeks lo mottam gurtu pettukovali. Endukante TS students meeku MCQ lo gestation period ఇవే ఆప్షన్లో ఇస్తారు. ఓకే, మంత్స్లో ఇవ్వచ్చు, డేస్లో, వీక్స్లో ఎలా అయినా అడుగుతున్నారు. సో గెస్టేషన్ పీరియడ్ డ్యూరేషన్ సరిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ 3rd month ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ఎంబ్రియో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫీటస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఇక్కడ నుంచి అయితే అయింది జైగోట్, జైగోట్ నుంచి ఎంబ్రియో, ఎంబ్రియో తర్వాత ఫీటస్, ఫీటస్ తర్వాత ఫైనలీ బేబీ. ఓకే, సో ఫీటస్ అనేది ఎప్పుడు 3rd month ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో. ఓకే, హాయ్ సింధు. ఇన్స్టా ఉన్న వాళ్ళు హాయ్. ఓకే, ఇన్స్టా ఉన్న వాళ్ళకి హాయ్నా నందా? ఇంకా వేరే అందరికీ హాయ్ వద్దా? సో ఇన్స్టాగ్రామ్ మన వేదాంతో తెలుగు 8, 9, 10 ఈ ఛానల్ది ఒక కొత్త ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా ఓపెన్ అయింది. సో ఒకవేళ మీరు మీ టీచర్స్తో ఇంకా మంచిగా కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ జాయిన్ or follow us on the Instagram page. All right. R environment for TS gaming studio. R environment ki time undi kada nana manaku next month SA1 tarvata R environment explain chestanu. Okay, Tarun, discovery of aliens చూద్దాం నాన్న. ఏలియన్స్ మనకంటే ఇంకా ఇంటెలిజెంట్ ఉంటారా లేకపోతే దే విల్ బి లెసర్ ఇంటెలిజెన్స్, దే విల్ హ్యావ్ లెసర్ ఇంటెలిజెన్స్, చెప్పలేం నాన్న. ఓకే, సో సమ్ రీసెర్చ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, లెట్స్ సీ. ఓకే, మసీరా హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న. మ్యామ్, డిజేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ బోర్న్ బికాస్ ఆఫ్ నాట్ ప్రాపర్ నరిష్మెంట్ మ్యామ్? నో నో, నాట్ ఆల్వేస్. ఈశ్వర్, ప్రాపర్ నరిష్మెంట్ లేకపోతే దాట్ క్యాన్ బి వన్ రీజన్, బట్ ప్రాపర్ డిజబిలిటీ ఏదైనా ఉంటుంది కదా, దానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్. నరిష్మెంట్ ఈజ్ వన్ ఫ్యాక్టర్. అందుకే ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్ని మంచిగా ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ వన్ ఫ్యాక్టర్. నరిష్మెంట్ ఎలాగో ఒక రీజన్, కానీ అది ఒక్కటే రీజన్ కాదు. నరిష్మెంట్కి అంటే దెర్ ఆర్ మెనీ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్, దెర్ ఆర్ అదర్ రీజన్స్ ఫర్ డిజబిలిటీ ఇన్ న్యూ బార్న్స్. ఓకే, సరేనా ఈశ్వర్? సో ఇక్కడ చూడండి హౌ ది ఎంబ్రియో ఈజ్ డెవలపింగ్. ఓకే, సో ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ విత్ ఇంప్లాంటేషన్, దెన్ మెల్లగా అది డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ లాస్ట్లో ద హెడ్ ఈజ్ టిల్టెడ్ డౌన్. ఓకే, 9th month అప్పుడు టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది 9th month హెడ్ అనేది ఫస్ట్ అయితే హెడ్ విల్ బి ఆన్ ద టాప్ ఓన్లీ, దెన్ అగైన్ ఇట్ విల్ బి రొటేటింగ్ లైక్ ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్ అండ్ దెన్ ద లేబర్ పెయిన్ విల్ స్టార్ట్. ఓకే, సూర్య, ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఎప్పుడు తీసుకుంటాను నాన్న, ఏపీ స్టూడెంట్స్కి కూడా క్లాసెస్ తీసుకుంటాను. యాక్చువల్లీ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఒక కొత్త సిరీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. SA1 ప్రిపరేషన్కి కొత్తగా ఒక సిరీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే వీఆర్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద డేట్స్. అంటే 25th November కావచ్చు, 1st December కావచ్చు. సో జస్ట్ డేట్ కోసం వన్స్ ద డేట్స్ ఆర్ అవుట్ వీ విల్ బి స్టార్టింగ్ ద ఫుల్ ఇట్లా రివిజన్ ఫర్ SA1 ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్. ఓకే,
1 boy and 1 girl. అర్థం కాలే. వివి గేమింగ్ స్టూడియో. ఓకే, సో లేబర్ పెయిన్స్ అనేది ఏంటి? ఓకే, చైల్డ్ బర్త్ బిగిన్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు మసిల్ లేయర్స్ ఆఫ్ ది యూట్రస్, ఇప్పుడు మదర్కి యూట్రస్ మసిల్స్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ కాంట్రాక్టింగ్ అండ్ రిలాక్సింగ్. ఓకే, సో రిథమికలీ కాంట్రాక్ట్ రిలాక్సేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఆ పెయిన్ని లేబర్ పెయిన్ అంటారు. సో వన్స్ ద లేబర్ పెయిన్ స్టార్ట్స్, ఫస్ట్ థింగ్ అనేది ఏం జరుగుతుంది, అమ్నియాన్ ఉంది కదా, సో దట్ విల్ హ్యావ్ అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్, దట్ విల్ బ్రేక్, దాన్ని వాటర్ బ్రేక్ కూడా అంటారు. సో ఫస్ట్ ద ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ రిలీజ్డ్. సో ఫ్లూయిడ్ రిలీజ్ అయింది అంటే దట్ ఈస్ అ గుడ్ సైన్ ఆఫ్ లేబర్ పెయిన్, అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ వెల్ అని. ఓకే, సో ఫస్ట్ అది జరుగుతుంది. తర్వాత లేబర్ పెయిన్ ద్వారా ద బేబీ ఈజ్ కమింగ్ అవుట్. ఓకే, ద సర్విక్స్ విల్ డైలేట్ అండ్ ఫస్ట్ ద బేబీస్ హెడ్ కమ్స్ అవుట్ through the cervix and vagina. Yes, and then once the baby is out, after the birth of the baby, umbilical cord అనేది ఉంటుంది కదా, ఆ umbilical cord ని టై చేసి కట్ చేస్తారు డాక్టర్స్. ఓకే, సో ఇలా టై చేసేస్తారు. టై చేసినాక దే విల్ కట్ ఇట్. ఓకే, మీరు చూసి ఉంటారు న్యూ బార్న్ బేబీస్కి ఇప్పుడు నేవల్ పాయింట్ దగ్గర, ఓకే, సో నేవల్ దగ్గర ఒక ఇట్లా ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో మెల్లగా దాట్ ఈస్ డ్రైయింగ్ ఆఫ్ అండ్ ఇట్ విల్ షెడ్ ఆఫ్. సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద నేవల్. ఓకే, సో నేవల్ ఈస్ ద యాక్చువల్లీ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ అస్ అండ్ అవర్ మదర్స్. ఓకే, సో అంబలికల్ కార్డ్ అనమాట అక్కడ. సో దట్ ఈస్ కట్ అండ్ డ్రై అయిన తర్వాత దట్ ఈస్ వేర్ ద నేవల్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, ఇంకొక టర్మ్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ బర్త్. ఓకే, ఆఫ్టర్ బర్త్ అనేది ఏంటి చూద్దాం. Tarun, you want to study aeronautical engineering? Yes, it is a good career, Tarun. You can go for that. See, whatever career you choose, you should honestly work hard for that. ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా మీరు మంచిగా ఆ ప్రొఫెషన్, ఆ జాబ్ని మీరు చేస్తే దట్ ఈస్ లైక్ ఇట్ షుడ్ బి సాటిస్ఫాక్టరీ. మీరు ఆనెస్ట్గా మంచిగా కష్టపడి దానిలో పని చేసుకోవాలి. సో ఎవ్రీ కెరియర్ ఈజ్ గుడ్, ఎవ్రీ కెరియర్ హ్యాస్ సమ్ మెరిట్, యు నో. Lakshmikant, okay, ma'am, what if the head does not turn? Janu, head turn అవ్వకపోతే అప్పుడు నార్మల్ డెలివరీ ఆర్ నార్మల్ బర్త్ అనేది జరగదు, అప్పుడు సిజేరియన్ ప్రాసెస్ ద్వారా, ఓకే, సిజేరియన్ డెలివరీ అంటారు కదా, బై దాట్ ప్రాసెస్ డాక్టర్స్ విల్ టేక్ అవుట్ ద బేబీ. ఓకే, ఓకే, గేమింగ్ స్టూడియో, వై ట్విన్స్ ఆర్ బోర్న్ డిఫరెంట్ జెండర్స్? ఎస్, డిఫరెంట్ జెండర్స్ అంటే డైజైగోటిక్ ట్విన్స్. అది ఏమవుతుంది అంటే 2 ovums, if suppose both the fallopian tubes lo there are 2 ovums released at the same time. Okay, so sperms anyway there will be many sperms, right? So one sperm will fuse with one ovum and another sperm will fuse with another ovum. లేకపోతే 2 ovums ఒకవేళ బై ఛాన్స్ ఉంటే 2 ovumతో స్పర్మ్ ఫ్యూజ్ అయితే అప్పుడు డైజైగోటిక్ ట్విన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, గేమింగ్ స్టూడియో, కార్తిక్, how much marks this chapter covers? This chapter is a high weightage chapter. Let me tell you, reproduction chapter ఒక high weightage chapter. చాలా మార్క్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్. ఈ చాప్టర్ నుంచి మీరు ఒక డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక 4 mark క్వశ్చన్, షార్ట్ 4 mark క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్, సమ్ టైమ్స్ 8 marks ఆల్సో. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఓవరాల్గా. ఆఫ్టర్ బర్త్ ఏంటంటే బేబీ బర్త్ తర్వాత మస్కులర్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ విల్ స్టిల్ బి కంటిన్యూడ్. అంటే బేబీ బయటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా మసిల్స్ ఆఫ్ ది యూట్రస్ కాంట్రాక్షన్ అలానే ఉంటుంది. అసలు అప్పుడు ఎందుకు కాంట్రాక్షన్ అవుతుంది అంటే వాట్ ఎవర్ టిష్యూ, ప్లాసెంటల్ టిష్యూ ఇస్ దేర్ నా. ఓకే, సో సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి నాన్న, you can see here this is the baby, right? So baby దగ్గర can you see this red color placenta? అంటే ఒక ప్లాసెంటా అనేది దాని చుట్టూ ఇట్లా ఉంటుంది. సో బేబీ బయటికి వచ్చిన తర్వాత ప్లాసెంటా కూడా బయటికి రావాలి కదా, ఎస్, ఫ్రమ్ ద యూట్రస్. సో దాన్ని కామన్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆఫ్టర్ బర్త్. ఓకే, ఎస్, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కొలెస్ట్రామ్. వాట్ ఈస్ కొలెస్ట్రామ్? ఆఫ్టర్ ది బర్త్ ఆఫ్ ది బేబీ, ఓకే, ఫస్ట్ మిల్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద మదర్, దాన్ని కొలెస్ట్రామ్ అంటారు. ఓకే,
So that gives immunity to the newborn baby. So for 1 day or 2 days, okay, colostrum yellowish color liquid ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది. సో దాట్ ఈస్ గివెన్ టు ద బేబీ. అది స్టాప్ అయిన తర్వాత కొలెస్ట్రామ్ సిక్రేషన్ ఆగిన తర్వాత దెన్ యాజ్ యూజువల్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ విల్ బి దేర్, లాక్టేషన్ ప్రాసెస్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్. కానీ ఫస్ట్ మిల్క్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద బేబీ. ఇట్ మస్ట్ బి గివెన్ టు ద బేబీ. ఓకే, ఎందుకంటే దాట్ బిల్డ్స్ ద ఇమ్యూనిటీ ఇన్ ద న్యూ బార్న్. అంటే న్యూ బార్న్ సడన్గా ఇట్లా మొత్తం బయటికి వచ్చేస్తే దానికి ఆ న్యూ బార్న్ బేబీకి డిఫెన్స్ మెకానిజం అనేది, ఇమ్యూనిటీ అనేది ఉండాలి కదా, టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ డిజీజెస్ ఆర్ ది అవుటర్ వరల్డ్, న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, సో దానికోసం ఇమ్యూనిటీ కావాలంటే న్యూ బార్న్కి కొలెస్ట్రామ్ ఈజ్ very very important. That must be fed to the baby. Okay, newborn. Tarun, you want to open mysteries of the universe. That's a wonderful dream you have. You can go for aeronautical engineering, no problem in that. Okay, why the baby will kick the mother? So baby will have movements, right? When it is growing, it will have movement appudu ala kicks. The mother will feel that. Yes, Nikhila, అదే కదా చెప్పాను, ట్రాన్స్పరెంట్ లేయర్ వచ్చేసి అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్. అదే అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే, నార్మల్ డెలివరీ అప్పుడు ఫస్ట్ అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్, అదే ట్రాన్స్పరెంట్ ఫ్లూయిడ్ అంటున్నావు కదా నాన్న, దాట్ విల్ బ్రేక్ అవుట్. అది బ్రేక్ అయితే దాని లోపల ఓకే వాట్ ఎవర్ అమ్నియాన్ లేయర్, దాని లోపల అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ అమ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ లిక్విడ్, దట్ ఫ్లూయిడ్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్, దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఫస్ట్. అది రిలీజ్ అయింది అంటే లేబర్ పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ద డెలివరీ ప్రాసెస్ విల్ టేక్ ప్లేస్. ఓకే, అవును దిలేశ్వర్, గాడ్ క్రియేటెడ్ ఎ గ్రేట్ థింగ్, నథింగ్ బట్ బేబీ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద మదర్ womb to the outer world. Yes, of course, this is the we must say this is one of the most wonderful creation of the creator, and a mother giving birth to a baby, that is one of the most painful process. Okay, some 200 bones break అయినప్పుడు ఎలా పెయిన్ ఉంటుంది, that same pain is felt by the mother during the birth. Okay, so అందుకే you all should love your mothers and see, mother ఒకటే కాదు, both the parents, you should do something for them. వాళ్ళు చేసిన అంత సాక్రిఫైస్ మీకోసం, యూ క్యాన్ నెవర్ రీపే బ్యాక్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, రిమెంబర్ దాట్. ఓకే, యూ కెన్ రీపే ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, కానీ ఆ మదర్ అండ్ ఫాదర్స్ లవ్ని మీరు రీపే చేయాలంటే దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ యాక్చువల్లీ. బట్ అట్లీస్ట్ యూ కెన్ బ్రింగ్ సమ్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ సమ్ రియలీ లైక్ యూ కెన్ మేక్ దెమ్ ఫీల్ ప్రౌడ్. ఓకే, సో అందుకే మంచిగా చదువుకోండి, కష్టపడండి. ఈవెన్ 10th క్లాస్ రిజల్ట్తో కూడా వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. మీరు ఒకవేళ స్కూల్ టాపర్ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ టాపర్ అయితే దే విల్ బి సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ, రైట్? సో అట్లీస్ట్ వర్క్ హార్డ్ ఫర్ యువర్ పేరెంట్స్. జాను, అలా సిచ్యువేషన్స్లో మిల్క్ రాకపోతే కూడా అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉంటుంది. సో ఆర్టిఫిషియల్ సబ్స్టిట్యూషన్ విల్ బి గివెన్ టు ద బేబీ, but naturally this is the best thing. Even cow and all, that first milk cholesterol మీరు తింటారు కదా, many of you like that also, అదే cholesterol. Okay, so next let's move on to one small topic which is reproductive health. Okay, so reproductive health లో next topic embryo development అయిపోయింది. next reproductive health గురించి. So reproductive health, it is there for both AP and TS actually. So it's a small topic, let's quickly do it. Okay, subject topper అయితే లక్ష్మీకాంత్, subject topper అయితే కూడా మంచిది. Marketing with Surya, what is your name? My name is Sunaina. Okay, Nikhila, yes, mothers and fathers love is infinity, right? Absolutely correct, Nikhila. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, there is something called sexual maturity. So sexual maturity ఏంటి? That stage of a human life where they will have the capability to reproduce. Okay, so female gamete and male gamete formation అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో సెక్షువల్ మెచ్యూరిటీ అయిన తర్వాతనే like any female is ready to carry a baby. But along with sexual maturity,
bearing a child, okay, or having a family or starting a family requires emotional maturity also, mental maturity also, physical and financial maturity also. Okay, oka baby bear cheyalante oka mother ki or a couple ki, they should have sexual maturity, then emotional maturity, mental maturity, financial and physical maturity also. Ivanni undali. Okay, so this is very important that we take care of our reproductive health. Okay, so reproductive health చాలా important. Reproductive health అంటే ఏంటి? WHO ద్వారా రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ని ఎలా డిఫైన్ చేసి ఉంది, ఆ డెఫినేషన్ ఏంటంటే కంప్లీట్ ఫిజికల్, మెంటల్ అండ్ సోషల్ వెల్బీయింగ్. ఓకే, నాట్ మియర్లీ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ డిజీజ్. ఎవ్రీథింగ్ మ్యాటర్స్ ఫర్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ అండ్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ హెల్త్తో పాటు మెంటల్ హెల్త్, సోషల్ వెల్బీయింగ్, ఫైనాన్షియలీ స్టేబుల్, ఇవన్నీ ఉంటేనే ఆ మదర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ రెడీ టు బియర్ అ చైల్డ్. ఓకే, అ బేబీ. సో ఇక్కడ హెల్దీ అంటే ఓన్లీ ఫిజికల్ హెల్త్ కాదు, ఇమోషనలీ వీ షుడ్ బి హెల్దీ, మెంటలీ వీ షుడ్ బి హెల్దీ, సోషల్లీ ఆల్సో మనం మంచిగా వెల్బీయింగ్ అంటే ఫైనాన్షియలీ స్టేబుల్గా ఉండాలి. ఓకే, సో అవన్నీ కలిపి దాట్ ఈజ్ ఓన్లీ హెల్త్. ఓకే, హెల్త్ అంటే ఓన్లీ ఫిజికల్ హెల్త్ కాదు, సరేనా? డేవిల్ క్విన్, ఐఎమ్ న్యూ స్టూడెంట్ హియర్. ఓకే, ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు ద వేదాంతు ఫ్యామిలీ. We are so happy to have all the new students. Yes, Dileshwar is saying to blast the like button. Nobody is blasting the like button, Dileshwar. Okay, so ikkada chudandi, diseases caused due to sexual contact. ఇప్పుడు సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ అప్పుడు, సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ అప్పుడు కొన్ని డిజీజెస్ కాజ్ అవుతాయి. ఓకే, దాన్ని కమ్యూనికేబుల్ డిజీజెస్ అంటారా, లేకపోతే సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్ అంటారా? కమాన్, tell me the answer here, option A or option B, which one is correct for diseases which are caused due to sexual contact? Yes, warm welcome to all the new joiners. Naga Venkat Sai, hi Nana. Gari Abbai, hello. Already blasted the like button, huh? Devil Queen, okay. Kartikeya, gaming studio అంటే విష్ణు కదా? Yes, option B is correct, sexually transmitted disease. ఆ sexually transmitted disease ని STD అంటారు. Okay, this is one of the important question for your exam. MCQలో లేకపోతే 1 మార్క్లో అడుగుతున్నారు, వాట్ ఈజ్ STD ఆర్ ఎక్స్పాండ్ STD. అప్పుడు మీరు సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్ రాయాలి. ఓకే, స్పీడ్ ట్రంక్ డయలింగ్ రాయకూడదు. ఆ టెలికమ్యూనికేషన్లో కూడా ఒక STD అనేది షార్ట్ ఫామ్ ఉంటుంది, అది కాదు మనకు ఇక్కడ. బయాలజీ స్టూడెంట్ కాబట్టి మీరు ఇక్కడ బయాలజీ చదువుకున్నప్పుడు STD వచ్చేసి సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ STDs? సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్ అంటే ఏంటి? ఎనీ డిజీజ్ విచ్ ఇస్ స్ప్రెడ్ డ్యూ టు సెక్షువల్ కాంటాక్ట్, those diseases are called sexually transmitted diseases. Okay, yes, I will tell the names also, diseases names. Nikhila, you want to become a collector, very good, all the best. But sometimes I want to go to US. You can go to US and then you can come back and become a collector, both you can do. So that is more interesting. Okay, Nikhila. So ikkada STD, sexually transmitted disease examples వచ్చేసి there are many examples, but మనకు ఇక్కడ మన సిలబస్ ప్రకారం HIV, AIDS, సిఫైలిస్, గొనోరియా, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, HIV, AIDS చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఏదో ఒక రకంగా HIV, AIDS ఫుల్ ఫామ్ 1 మార్క్లో అయినా MCQస్లో అయినా ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నారు. సో HIV ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? వాట్స్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ HIV అండ్ వాట్స్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ AIDS? ఇక్కడ రాసి ఉంది ఆల్రెడీ, బట్ మీరు కూడా చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ HIV? ఎస్ జాను, వెల్కమ్. అంజు చౌదరి, యాంటీ ఏంటి యాంటీ? వెన్ ఏ ప్రాపర్ వైర్ పీస్, అది చెప్తాను నాన్న. సూర్య, అది కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ అవి నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఫస్ట్ అయితే మీరు ఇది చెప్పండి, HIV హ్యూమన్ ఇమ్యూనో వైరస్. ఓకే, HIV అంటే హ్యూమన్ ఇమ్యూనో వైరస్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ AIDS?
acquired immunodeficiency syndrome. All right, so AIDS వచ్చేసి acquired acquired immunodeficiency syndrome. All right, so that is AIDS. HIV ఏంటి? Human immunovirus. Okay, so this is one of the STD. Syphilis కూడా ఒక STD, gonorrhea కూడా ఒక STD. సరేనా? సో HIV గురించి చూద్దాం ఫస్ట్. సో December 1 it is observed as AIDS day also. AIDS కి ఒక సింబల్ ఏంటి? AIDS day కి రెడ్ రిబ్బన్. ఓకే, ఇట్లా రెడ్ రిబ్బన్ ఫోల్డ్ అయి ఉంటుంది, అది ద సింబల్. సో AIDS day ఎందుకు అది అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ ది పబ్లిక్ ఆన్ దిస్ డిజీజ్. ఓకే, ఎయిడ్స్ HIV AIDS గురించి అవేర్నెస్ కోసం దిస్ వన్ ఇస్ అబ్జర్వ్డ్, AIDS day. ఓకే, సో ఎయిడ్స్ ట్రీట్మెంట్ చేయకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ విల్ గో టు అడ్వాన్స్ స్టేజ్. ఓకే, అండ్ HIV ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ క్యాన్సర్ పోజ్ అ గ్రేటర్ రిస్క్. ఓకే, సో ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది HIV AIDS ఈ పర్టికులర్ డిజీజ్లో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ వైరస్ ఇట్ ఈస్ కాస్డ్ బై వైరస్. అఫ్ కోర్స్ HIV అంటేనే దాని పేరులోనే వైరస్ ఉంది కదా, హ్యూమన్ ఇమ్యూనో వైరస్. ఓకే, సో ఇట్ డిస్టర్బ్స్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, హ్యూమన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని అది మొత్తానికి డిస్టర్బ్ చేసేస్తుంది. అండ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డిస్టర్బ్ అవ్వగానే ఇన్ఫెక్షన్స్, డిజీజెస్ అవన్నీ లైక్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ డిజీజెస్. ఓకే, అంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఇట్ విల్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజీజెస్. కానీ ఈ HIV వైరస్ ఉంది కదా, హ్యూమన్ ఇమ్యూనో వైరస్, సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డిస్టర్బింగ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని డిస్టర్బ్ చేసినాక ఏమవుతుంది ప్రాబ్లం? ఇప్పుడు బాడీ ఈజ్ ప్రోన్ టు డిజీజెస్, తొందరగా డిజీజెస్, ఇన్ఫెక్షన్, క్యాన్సర్, ఎనీథింగ్ క్యాన్ హ్యాపెన్ టు ద బాడీ. ఓకే, ఎందుకంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మొత్తం డిస్టర్బ్ అయింది కాబట్టి. ఓకే, సో ఎయిడ్స్ ఆర్ HIV AIDS అంటారు కదా, అది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అంటే కాజ్ అవుతుంది అంటే త్రూ సెక్షువల్ కాంటాక్ట్, చైల్డ్ బర్త్ ఆర్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు కూడా అవ్వచ్చు, మదర్ టు చైల్డ్, ఇంజెక్షన్ ద్వారా. అంటే సేమ్ ఇంజెక్షన్, ఆ సిరింజ్ చేంజ్ చేయకున్నా ఇఫ్ ఎయిడ్స్ పేషెంట్ని ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినాక నెక్స్ట్ అదే సిరింజ్తో ఇంకొక హెల్దీ పేషెంట్కి, ఇఫ్ ద హాస్పిటల్ పీపుల్ దే యూజ్ ద సేమ్ సిరింజ్ ఫర్ హెల్దీ పేషెంట్, అప్పుడు కూడా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వచ్చు. కానీ దిస్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆల్ ది మెడికల్ సెంటర్స్ దే ఆర్ టేకింగ్ కేర్. అంటే మీరు చూసుంటారు కదా, ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత సిరింజ్ని డిస్కార్డ్ చేసేస్తారు మొత్తానికి. ఇప్పుడు ఇంకొక పేషెంట్కి కొత్త సిరింజ్ తీసుకుంటారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫాలోడ్ అట్ ఎవ్రీ హాస్పిటల్. ఇంకొకటి ఏంటి, బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ద్వారా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక HIV AIDS పేషెంట్ నుంచి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజ్ చేసినప్పుడు ఒక హెల్దీ పేషెంట్కి, సో ఆ హెల్దీ పేషెంట్కి కూడా HIV అనేది ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది. అందుకే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అప్పుడు HIV AIDS టెస్ట్ అనేది HIV టెస్ట్ అనేది చేసి ఇస్తారు హెల్దీ పేషెంట్కి. ఓకే, అంజనా ఎయిడ్స్ ఏంటి? అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్, అదే ఎయిడ్స్. ఓకే, అదర్ డిజీజెస్ వై దే డోంట్ హ్యావ్ సింబల్. ఇది డిజీజ్కి సింబల్ కాదు నాన్న, ఇది HIV డే అని, ఎయిడ్స్ డే అని December 1st దే అబ్జర్వ్ ఇట్, దానికోసం ఒక సింబల్ పెట్టారు, అది డిజీజ్కి సింబల్ కాదు. ఓకే, సో గొనోరియా నెక్స్ట్. ఇంకొకటి వచ్చేసి గొనోరియా ఈజ్ బై బ్యాక్టీరియా. ఓకే, సో నెసేరియా గొనేరియా అనేది ఒక బ్యాక్టీరియం ఉంటుంది, ఆ బ్యాక్టీరియా ద్వారా కాజ్ అవుతుంది. సరేనా, గొనోరియా. కానీ ఎయిడ్స్ వచ్చేసి బై వైరస్, గొనోరియా వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ కాజ్డ్ డ్యూ టు బ్యాక్టీరియా. ఓకే, అంజనా వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఎయిడ్స్? ఎయిడ్స్ కాజెస్ చెప్పాను కదా, వన్ క్యాన్ బి సెక్షువల్ కాంటాక్ట్, ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ చైల్డ్ బర్త్ త్రూ కూడా అవ్వచ్చు, ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా ఇఫ్ సిరింజ్ ఈజ్ నాట్ రీప్లేస్డ్. ఓకే, దెన్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ద్వారా కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ సిఫైలిస్ అనేది ఇంకొక సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఓన్లీ. HIV AIDS వచ్చేసి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, వైరస్ ద్వారా కాజ్ అవుతుంది. కానీ సిఫైలిస్ అండ్ గొనోరియా ఈ రెండు, దీస్ టూ ఆర్ కాజ్డ్ బై బ్యాక్టీరియం. విచ్ బ్యాక్టీరియం? ట్రిపోనిమా పాలిడమ్. ఓకే, ట్రిపోనిమా పాలిడమ్ అనేది బ్యాక్టీరియా, ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ సిఫైలిస్. ఓకే,
ఒకవేళ సిఫైలిస్ సరిగా ట్రీట్మెంట్ సరిగా చేయకపోతే దాట్ విల్ లీడ్ టు న్యూరోలాజికల్ డిజార్డర్, సమ్ డిజార్డర్ టు ద నర్వస్ సిస్టమ్, బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్ రిలేటెడ్ న్యూరోలాజికల్ డిజార్డర్ అండ్ లైక్ ఈవెన్చువల్లీ డెత్ అనమాట. అందుకే ఆల్ దిస్ డిజీజెస్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ ఇన్ ద ఎర్లీ స్టేజెస్ ఓన్లీ. ఓకే, మీనింగ్ ఆఫ్ ఎయిడ్స్ ఇప్పుడు మొత్తం అదే కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నాన్న. ఓకే, రోష్ని. ఓకే, డేవిల్ క్వీన్ అంటే రోష్ని. హలో రోష్ని, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇంకొక టాపిక్ ఇక్కడ కాంట్రాసెప్షన్. ఓకే, సో కాంట్రాసెప్షన్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఇఫ్ అ కపుల్ డు నాట్ వాంట్ టు ప్లాన్ ఫర్ అ ఫ్యామిలీ, సో అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీని ప్రివెంట్ చేయడానికి కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో కాంట్రాసెప్షన్ క్యాన్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డివైస్ or medication or through surgery also. Okay, so contraception is nothing but preventing unwanted pregnancy. Okay, so contraceptive methods 4 mark question, chala important question again. Okay, so 4 marks lo adugutunnaru what are the different contraceptive methods. So different contraceptive methods enti ikkada okati vachesi mechanical barrier, next hormonal contraceptives, సర్జికల్ బ్యారియర్స్, ఇంకొకటి కాంట్రాసెప్టివ్ డివైజెస్. ఓకే, సరేనా? ఇది కనపడట్లేదా? ఒక నిమిషం. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ నౌ. సో మెకానికల్ బ్యారియర్లో దేర్ ఆర్ కాండోమ్స్ అండ్ డైఫ్రమ్స్. హార్మోనల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్ వచ్చేసి బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్. ఓకే, అంటే దే సింప్లీ టేకింగ్ సమ్ హార్మోన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పిల్స్. ఓకే, దెన్ సర్జికల్ బ్యారియర్స్. సో హ్యూమన్ మేల్లో వాసెక్టోమీ ఇస్ ద సర్జరీ అండ్ ఫీమేల్లో ట్యూబెక్టోమీ ఇస్ ద సర్జరీ. ఓకే, కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ అంటే ఇప్పుడు కాపర్ టీ, ఓకే, ఇంట్రా కాంట్రాసెప్టివ్ యూట్రైన్ డివైస్, ఇలాంటి డివైస్ యూజ్ చేసి కూడా ఫ్యూజన్ని ఆపుతారు. అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజన్ విల్ బి స్టాప్డ్ సో దట్ నో zygote ఫార్మేషన్ ఆర్ నో ప్రెగ్నెన్సీ ఇస్ డెవలప్డ్. ఓకే, ఫైన్. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ఆల్ దిస్ మెథడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకొని ఫస్ట్ అయితే ఇట్లా మెకానికల్ బ్యారియర్లో కాండమ్స్ అండ్ డైఫ్రమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. హార్మోనల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్లో బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్, ఇంకొక సైడ్ హెడ్డింగ్ సర్జికల్ బ్యారియర్స్. ఓకే, సర్జికల్ బ్యారియర్ని మీరు కొద్దిగా ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు, వాసెక్టోమీ అండ్ ట్యూబెక్టోమీ. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. సో వాసెక్టోమీ ఇట్ ఈస్ డన్ ఇన్ మేల్స్ అండ్ ట్యూబెక్టోమీ ఇట్ ఈస్ డన్ ఇన్ ఫీమేల్స్. ఓకే, vasectomy and tubectomy enti, these are the surgical methods to stop unwanted pregnancy. Okay, so ela surgery ela chestarante chuddam. లాంగ్వేజెస్ చెప్తారు నాన్న స్వప్న. ఇప్పుడు తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, హౌ టు స్టాప్ చైల్డ్ బర్త్ అదే నాన్న, కాంట్రాసెప్టివ్ ఆర్ కాంట్రాసెప్షన్ అదే కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అంజనా. ఓకే, సో వాసెక్టోమీ అంటే ఇప్పుడు వాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా, మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు నేను వాస్ట్ డిఫరెన్స్ గురించి చెప్పాను. ఓకే, సో ఆ వాస్ట్ డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ ఫంక్షన్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద టెస్టిస్, రైట్? సో ఫ్రమ్ ద టెస్టిస్ వాట్ ఎవర్ స్పర్మ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్, దోస్ స్పర్మ్స్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ త్రూ దిస్ వాస్ట్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ అండ్ గోయింగ్ టు ద యూరెథ్రా, ఇజంట్ ఇట్? సో ఈ సర్జరీలో చేసేది ఏంటంటే వాస్ట్ డిఫరెన్స్ విల్ బి టైడ్ అండ్ కట్. ఓకే, దాన్ని టై చేసి కట్ చేసేస్తే దేర్ కెన్ నాట్ బి లైక్ ద స్పర్మ్ విల్ నాట్ బి రీచింగ్ ద సైట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, అలాగే ఫీమేల్స్లో కూడా ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? ఓవిడక్ట్ ఆర్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్, దాన్ని టై అండ్ కట్ చేసి ఒక సర్జరీ చేస్తారు. ఓకే, సో ట్యూబెక్టోమీ అంటారు. అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ద స్పర్మ్ అండ్ ఓవమ్, ఓకే, దే విల్ నాట్ బి ఫర్టిలైజ్డ్. స్పర్మ్ అండ్ ఓవమ్ ఫ్యూజన్ అనేది దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టాప్. ఓకే, సో త్రూ సర్జరీ అనమాట. గాట్ ఇట్? వాసెక్టోమీ అండ్ ట్యూబెక్టోమీ. ఓకే, సమ్యూనాగా ఇప్పుడు స్పర్మ్ ఆర్ ఎగ్స్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ దేర్. ఓకే, సో అవర్ బాడీ ఇట్ హ్యాస్ ద కెపాసిటీ టు డిసింటిగ్రేట్, అంటే ఏదైనా ఉంటే ఆ టిష్యూలో అక్కడే ఇట్లా ఆఫ్టర్ ఫ్యూ అవర్స్ ఇట్ విల్ బి డిసింటిగ్రేటెడ్ అండ్ రిమూవ్డ్. ఓకే, సో
ante doubts many students have, na, where does the sperm go after that, what happens to the egg? Okay, so our tissue, the tissue of our body, it has the capability to disintegrate, ante it gets dissolved kind of thing with the tissue and it is removed. Vasectomy. And yes, Anjana, you are not fluent in English. Okay, no problem, you still have time, you can learn English. Anjana, okay. Prarthana, you are back? Yes, welcome Prarthana. Okay, so next, contraceptive devices. Konni contraceptive devices will be inserted inside the uterus of the female. Okay, female uterus lo ఇది చూడండి, ICU, ఇంటరా యూటరైన్ డివైస్. ఓకే, సో దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇట్ విల్ బి ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ద యూట్రస్ ఆఫ్ ది ఫీమేల్ ఆర్ ఇంప్లాంట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ ప్లాన్ ఆఫ్ 3 to 5 years, అంటే for 3 years or some people will choose for 5 years. సో అలా every 3 to 5 years it need to be replaced. Okay, and of course they will cause side effect due to irritation to the uterus. Kani there are people who use such things also, or some like they will go for surgical methods like vasectomy, tubectomy. Okay, lekapothe copper T or loop etc will be used in the female reproductive system. Idi use cheste emaitundi ante sperm ni prevent cheyadam from reaching the ovum. So whatever sperm will be entering through this way, that sperm cannot, see, sperm should go to this site, right, ikkada, endukante in the fallopian tube only egg will be there, isn't it? Okay, so aa egg to fusion aithe sperm will carry the male gamete. So sperm and sperm lo unna male gamete and ovum lo unna female gamete fusion is fertilization. So that happens where in the fallopian tube, right? Okay, so suppose this copper T, can you see here, this one is copper T. So when the copper T is inserted like this, sperm cannot go and reach the ovum. Okay, fine. Avunu Navyashri, copper T is inserted in the uterus only. Okay, doctor will not tell about the gender. Doctor can say about the gender, but that is banned in our country. Okay, ipudu baita countries lo, US and all lo, they are saying the gender of the baby 5th month lo cheppestaru, kani ipudu ikkada India lo that is banned. Enduku that is banned? Because female feticide. Okay, next topic manaku ade. So there is something called female feticide. Feticide ante enti? Fetus ante enti? That growing embryo is fetus. 3rd month tarvata embryo ni fetus antaru. Side ante killing the fetus. Okay, mana country lo there is like male dominated society. Many states lo em chestarante girl child undi teluste they are simply going for abortion, killing the fetus. Okay, removing the fetus. So అట్లాంటి థింగ్స్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి, ఎందుకంటే బాయ్ గర్ల్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, రైట్, దే షుడ్ నాట్ డూ దాట్. అందుకే సో టు కొన్ని పీపుల్ అట్లా మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దిస్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్, జెండర్ డిటర్మినేషన్, దట్ ఈస్ బ్యాన్డ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఓకే, సో మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈస్ కాల్డ్ అబార్షన్. ఓకే, సో బట్ సమ్ పీపుల్ దే ఆర్ మిస్యూజింగ్ ద అబార్షన్. అబార్షన్ ఎప్పుడు చేయాలి? ఇప్పుడు డాక్టర్స్ అడ్వైజ్ చేస్తారు. సపోజ్ దెర్ ఈస్ సమ్ డిఫెక్ట్ ఇన్ ద బేబీ, దెర్ ఈస్ సమ్ అబ్నార్మాలిటీ ఇన్ ద బేబీ. సో అట్లాంటి కేసెస్లో సమ్ జెనెటిక్ డిజార్డర్ ఉన్నప్పుడు డాక్టర్సే అడ్వైజ్ చేస్తారు టు గో ఫర్ అబార్షన్. కానీ సమ్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ అబార్షన్ ఫర్ కిల్లింగ్ ద ఫీమేల్ ఫీటస్. సో దాట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. అందుకే దిస్ ఇస్ బ్యాన్డ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఓకే, fully developed embryo is fetus. Yes, why it is banned? ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా why it is banned. Okay, fine. So medical termination of pregnancy or abortion అంటే that is there for suppose there is some abnormality in the baby, at that time they can do this. But misuse చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఇప్పుడు సెక్స్ సిలెక్టివ్ అబార్షన్ చేస్తారు. అంటే వాళ్ళకి ఫీమేల్ తెలిస్తే దే విల్ అబార్ట్ ద fetus. సో అవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ ఈజ్ అ మేజర్ రీజన్ ఫర్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇన్ ద సెక్స్ రేషియో. ఓకే,
సో అలా చేస్తే ఏమవుతుంది, మేల్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ మేల్స్ విల్ బీ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ నంబర్ అండ్ ఫీమేల్ నంబర్ తగ్గిపోతుంది. సో అట్లాంటి కేసెస్లో సెక్స్ రేషియో, మేల్ ఫీమేల్ రేషియో డిస్టర్బ్ అవుతుంది, అవునా కదా. సో టు అవాయిడ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, దిస్ ఇస్ బ్యాన్డ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఓకే, సో నోయింగ్ ద జెండర్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఆర్ ద బేబీ. ఓకే, పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ అంటే ర్యాపిడ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పాపులేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్. ఇప్పుడు పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి కూడా there are contraceptive methods. Okay, so high birth rate, low death rate, advanced medical facilities, desire for a male child, ivanni reasons for population explosion. Okay, so we have completed reproductive health topic also. Alage first starting lo manam embryo development chuskunamu, tarvata reproductive health, and now let's have a small quiz, and with this quiz we can wrap up the session. Are you all ready? Ma'am, girl birth cause father kada. Yes, Prarthana, actually gender of the baby is decided by the father's chromosome. So father's chromosome will have X and Y chromosome. So if X chromosome comes out from the father, then the child will be a girl. If Y chromosome comes out, then the baby will be a boy. Okay, so chromosome of the father actually decides the gender of the baby. Endukante mother chromosome is X and X. ఏదొచ్చినా అది ఎక్సే. ఓకే, సో ఐదర్ దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ ఓన్లీ, రైట్? సో ఎక్స్ ఫ్రమ్ ది మదర్, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ ది ఫాదర్, ఎక్స్, ఇట్ విల్ బీ ఎ గర్ల్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వై ఫ్రమ్ ద ఫాదర్, దెన్ ఇట్ బికమ్ ఎక్స్ వై, ఇట్ విల్ బీ ఎ బాయ్. ఓకే, లక్ష్మీనారాయణ నోట్స్ రాలేదా? విచ్ వన్ నాన్న? విచ్ లింక్, విచ్ టాపిక్? అంటే కొత్త లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు కదా టెలిగ్రామ్లో, అది చెక్ చేశారా మీరు? Okay, let's have some questions here. According to WHO, World Health Organization, reproductive health is a state of physical well-being, emotional well-being, social well-being, or all of the above. Okay, so reproductive health ante enti? Physical well-being, emotional well-being, social well-being, or all of the above? Come on, tell me the answer for this. Yes, option D is correct. All of the above is the right answer. Okay, physical well-being, emotional well-being, social well-being, anni together it is the reproductive health. Reproductive health. Gonorrhea is caused by virus or bacteria? Come on. So gonorrhea is caused by virus or it is caused by bacteria? So what are the different STDs we have studied? గొనోరియా, సిఫైలిస్, హెచ్ఐవి, ఎయిడ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ గొనోరియా వచ్చేసి వైరస్ ఆర్ బ్యాక్టీరియా ద్వారా కాజ్ అవుతుంది, చెప్పండి. అక్కడ లేదు మ్యామ్. లక్ష్మీనారాయణ, విచ్ వన్ నాన్న? వన్స్ యూ కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్, ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, నిఖిల, ఐవిఎఫ్, ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్, అది డిఫరెంట్ నాన్న, దాట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ హియర్. ఓకే, సో టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అంటారు కదా అది. Bacteria, very good Navyashri. Navyashri is also saying the bacteria name, very good. So bacteria, gonorrhea is caused by bacteria only. Okay, next, select the incorrect statement about syphilis. So syphilis enti oka STD. Okay, so chuddam, incorrect statement ni meer select chesukovali. So incorrect statement chudandi, it is a sexually transmitted disease. Right or wrong? Idi right e kada. Okay, it is caused by protozoan. Incorrect statement about syphilis. Okay, it is caused by protozoan. Syphilis is caused by bacteria. Okay, it causes neurological disorders. All of the above. What should be the answer here? Biology, life process, ma'am. Ma'am, bacteria was right. Avuna na Arjun, bacteria ne kada cheppan kada. Ikkada bacteria, gonorrhea is caused by bacteria only. Ippudu AIDS and this one,
గొనోరియా బ్యాక్టీరియా, సిఫైలిస్ కూడా బ్యాక్టీరియా, ఓన్లీ ఎయిడ్స్ వచ్చేసి వైరస్. ఓకే, అర్జున్, శ్రీనివాసులు, బయాలజీ లైఫ్ ప్రాసెస్ పీడిఎఫ్ దొరకట్లేదా? సరే నాన్న లక్ష్మీనారాయణ, యూ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ వన్స్ ఆన్ టెలిగ్రామ్. ఓకే, సో ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి సిఫైలిస్ కాజ్డ్ బై బ్యాక్టీరియా, నాట్ బై ప్రొటిస్టా ఆర్ ప్రోటోజోఆన్. ఓకే, ఎస్. నవ్యశ్రీ వెరీ గుడ్, సుహాషిని గుడ్ నాన్న, ప్రార్థన, రాకీ వెరీ గుడ్. Okay, next, diseases caused due to sexual contact are called communicable disease or sexually transmitted disease. Very very easy question idi. So sexual contact ద్వారా ఏదైనా డిజీజ్ కాజ్ అయితే దాన్ని STD or sexually transmitted diseases అంటారు. ఓకే, ఫైన్. Yes, Navyashri, Lakshmi Narayana, correct, great. Next, yeah, we are done. So we have completed, today we have completed 2 topics. First one వచ్చేసి embryo development. Okay, so developing embryo చుట్టూ what are the different layers, ప్రతి ఒక్క లేయర్ యూజ్ ఏంటి అది చదువుకున్నాము. తర్వాత ఇది ఫస్ట్ టాపిక్. సెకండ్ టాపిక్లో మనం రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ గురించి చూసాము ఈరోజు. ఓకే, సో రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ in this topic most important question వచ్చేసి contraceptive methods. okay, so contraceptive methods one of the important 4 mark question, please remember that. embryo development లో ఒక important 4 mark question వాళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే ప్లాసెంటా గురించి బాగా అడుగుతారు. ఓకే, సో 4 mark questions from these 2 topics you can expect. అందుకే ఇవి చిన్న చిన్న టాపిక్స్ కానీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ 4 మార్క్ మీకు రావచ్చు. 4 మార్క్స్ కాకుండా ఇప్పుడు 1 మార్క్ ఆర్ MCQs అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టుమారో వీ విల్ బి డూయింగ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనకు ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్లో మొత్తం రిప్రొడక్షన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి మనకు? రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో టుమారోస్ టాపిక్ విల్ బి రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సో ప్లాంట్స్లో బోత్ సెక్షువల్ అండ్ asexual reproduction we will be seeing tomorrow. ఓకే, సో రేపటి సెషన్లో మొత్తం రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, asexual reproduction అవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, డయాగ్రామ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, బ్లాక్ గేమర్. ఇప్పుడు మొత్తం రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఇన్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఓకేనా? yes, black gamer, diagrams I'll explain. Lakshmikant, hi. So it's the time to say bye because we have completed the class. లింక్ క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది కదా? అవును లక్ష్మీనారాయణ, వస్తుంది నాన్న. మీరు యాక్చువల్లీ లింక్ మీద క్లిక్ చేసినాక యూ షుడ్ డౌన్లోడ్ ద PDF. అది మీరు PDF డౌన్లోడ్ చేస్తే అప్పుడు యూ కెన్ గెట్ ద కంప్లీట్ PDF. ఓకే, కాంట్రాసెప్షన్ అడిగినారు కదా హర్ష? అవును నాన్న, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. కాంట్రాసెప్షన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, అలాగే ప్లాసెంటా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఓకే ఎవ్రీబడి, లెట్స్ ర్యాప్ అప్ ద సెషన్ హియర్. సో వీ విల్ బి మీటింగ్ అగైన్. రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో మనం ఒక్కొక్క టాపిక్ని చేసుకుంటున్నాము. చాప్టర్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత పార్ట్స్లో అగైన్ వీ విల్ హ్యావ్ 1 shot ఆల్సో. And maybe January month lo we will be doing complete chapter in 30 minutes, complete chapter in 60 minutes. So all those series will be there. Okay, and AP students, many AP students asking here for essay 1 preparation. Yes Nana, we are going to start the essay 1 preparation for AP students also. Okay, so don't worry, we all are there for you. Okay, thank you everybody for attending this session. We will be meeting again soon. Tomorrow we'll be meeting, right? So malli kaludam, same time, same place and my same students though. Okay, so till then bye bye and take care. Thank you everybody. Thanks a lot Nana. మంచిగా కష్టపడండి. ఓకేనా? లాస్ట్ 3 months you have to work really hard. Okay, so forget everything and just concentrate for the 3 months and then you can enjoy your result. All right, chalo, bye bye everybody, see you soon.